FDC eri mbuseerezi nze kyenjagala okulaba banaayitamu batya oluusi basobola okutuula awamu ne bagonjoola ensonga ezo kubanga bwe bazigonjoola ekisobola okubaleetera okuba n'obutebenkevu mu kibiina kye twagala kubanga FDC bw'enafuwa naffe tunafuwa mu opposition. Abantu bwe balaba ebiri mu opposition nebibanafuya ate naffe abantu abo bennyini betugendamu okukola ki okugyamu ab'okuyingira ekibiina. Abantu b'osanga nti banafuye kibeera kigumu okubazaamu essuubi. Ekyokubiri bwe banga ekyokutensa bwe kibanga tekikoze basobola okusalawo nti kale kati akalulu kasalawo delegates be basalawo. Awo bwe banga bakkirizaganyiza ku ekyo bateekeko enkola y'akalulu bonna ke banaakirizaamu delegates kye banaasalawo nga kyekyo kubanga ffe kye twakola olwo baasalawo ne tukkiriza era tetwakaayana tetwayomba n'engenda n'empaayo obuyinza. Abantu abo balowooza nti okuva kwaffe mu FDC nti twavaamu ku lw'otaba okuwangula nedda singa twali bantu abatalina endowooza yaki ebya democracy akalulu twandikabbye. Tekuliko engeri 2015 Dr. Beje yali asobola okuva ebweru w'ekibiina n'ayingira mu kibiina n'awangula akalulu nga ndi president w'ekibiina tekyandisobose. Ekyo nkimanyi bulungi. Nandimubbye ne bakaayana nga bwe baali bagamba abamu mu pate nti tuli agents ba gavumenti twandibabbye tekuliko kye bandikoze nga tuli agents ba gavumenti kubanga bw'oba oyina obuwagizi bwa gavumenti obbye akalulu eyagala osigale oli mukulu w'ekibiina oyo anaayitawa gw'obbye. 2017 twali tusobola okubba akalulu ako akamuliyati bandikubye bandikaayanye ne twegaana ne tugamba tetukabbye ekibiina ne kikola ki ne kinafuwa. Abantu ebintu babikuwa mu ttooki bulungi. Twali twagala FDC ebeere n'amaanyi twagirekerera mu mirembe. Nasuubiza Honorable Oboy nti twawukanye kubanga lwe twamala report gye twawandiika ne tumusaba tusisinkane era twasisinkana ne tumugamba we tutuuse ssebo twagala kuva mu kibiina twagala tubalekere eddembe muzimbire ku musingi gwe mukkirizaamu bwe tusigala tujja kusigala mu nkaayana. Ate n'ekirala nali mmanyi nti abantu baninamu waasiwaasi kubanga nabagamba enambole ne mbagamba njagala ntegeere muninamu trust muninamu obwesiga bwa temuyina. Ne mbagamba olwaleero nja kumanya siri era bwe baasalawo okuwa akalulu ku side eri kale kyaliko kya strategy nakyo nemanya nti wano okusigala wano nja kusigala mu mbeera etali ya mirembe. Ne twawukana bulungi. Namugamba Honorable Boy twawukanye kati naye tetujja kubavuma tetujja kubaseketterera tetujja kubalumba kufeawe. Ne twawukana emyezi 6 nabasaba nti tuteekeko akakiiko k'abantu 2 oba 4 akanamanaginga embeera gye tunaatambuliramu nga tumaze okwawukana kubanga nali manyi nti waliko abantu abasobola okuba emotional nga ndowooza nti bwe kubaako akakiiko ako naye ekyomukisa omubi tekaabaawo. Nekisigala ku ffe abaali baawukanye okulaba nti tumanaginga situation eyo kubanga waliko abantu si bonna mu kibiina namulimu abantu emyezi 6
nga batutadde ku kisenge. Nagamba bannaffe mu kibiina ne ngamba tekubaako omuntu addamu yenna anaaba atuvumye. Era twakituukiriza ku lw'ekisa kya Katonda. Olutalo ne lutabaawo. Kubanga tekusobola kubaawo olutalo lwa side emu. Ne bigwa ne tubeera n'emirembe na FDC. Nakati we twogerera tetulina tabu nabo. Bateekwa okubeera n'obumanyirivu abakulembeze. Kubanga ekibiina ekyo kimaze emyaka ndowooza kati emyaka kiri kumpa okutuusa emyaka 20 ndowooza omwaka ogujja. Bangi abakitaddemu obudde bwabwe, bakitaddemu ssente, ebintu bingi ebiyiseewo. Bandisaanidde okuba nga batunula ku musingi gw'ekibiina. Kibeere ekibiina eky'olubeerera. Bateekwa okuba tooki mu kintu ekyo. Baba nga beezzeemu basobola okugonjoola ensonga ezo. Bwe zibalema tekuliko gwe baneekwasa. Mu kiseera ky'oli president ssente zaali zijja mu kibiina nga bwe bagamba kati ssente zaali ziva mu bantu ate nga ziva ne mu electoral commission ndowooza okutandika ne mwaka gw'2014. Naye nga tusalawo enkozesa yaazo mu kakiiko mu lwatu buli muntu nga waali nga tekuliko omuntu asobola okusalawo nti kola kino kola kirino. Buli kintu kyonna programu zonna nga tuzireeta mu kakiiko aka management committee bwe zivaamu ne zigenda mu NEC. Tetwalina nkaayana ku bya ssente okutuusa lwe twavaayo. Every opposition leader needs to know that there is no opposition party that would not be targeted. Any opposition party that would be effective in destabilizing the regime and eventually ousting it will become a target. They have designed different approaches for different parties. But the most critical thing is not what the regime does. I think the most critical thing, because it will always do things to neutralize anybody in the opposition, because what scares them most is to have an organized center of power around which the opposition can be built. So naturally, according to them, they think that the only way they can survive is to have an unstable opposition. So therefore, it's incumbent upon us as leaders in the opposition to know that. And therefore to know that we must have the skills to neutralize any element that infiltrates the party to destabilize it. That's the only way you can survive. If you don't understand, or you don't have the skills, or you don't understand how to neutralize any external threat, then you have a problem. The area of contention during our times was on strategy. So there were two different strategies. There are those who believe that the only way we could take power was through civil disobedience, or what is termed locally here as defiance. And those of us who believe that we need to concentrate on building the party grassroots up, so to build strength from down that will enable us to take power even at the top. And we didn't manage it as we should have, because defiance can only really be effective before elections. So if you get the electoral cycle before you've taken power through civil disobedience, ordinarily you should now switch to focusing effort on how to remove the regime through the electoral process. So the two could work together if we had, I think, maturity in leadership. To a large extent it lacked, and therefore people were moved more by emotion than by logic. So we kept on fighting internally, but again, in our time, we contained the internal fights. They remained off the radar. So we managed them internally, and while we were not able to resolve them through negotiations, because that route didn't work, the electoral process resolved them. Because in 2017, when we went for elections, Honorable Patrick Oboy told the delegates on the campaign trail, which I really basically subscribed to, much as I wasn't mentioning it myself, but I believed it was the most logical thing.
Because if we are not able to resolve the contradictions through discussions, then the delegates would have to make a decision which route, which direction they wanted the party to take. Because Honorable Patrick Oboy would tell delegates and say they must determine one strategy. And the slogan they had was one party, one strategy. So the delegates voted, and they believed that the strategy we were proposing was going to take too long, and they wanted power in the immediate. And they made the choice, and I didn't feel aggrieved by it. I believe that they were anxious, they wanted to take power, and they believed that the route of civil disobedience would be the one that would lead us power. So we said, okay, I conceded defeat, handed over power a week after, and then I had mentioned to them that these contradictions have to be resolved and we need to understand which direction to take. We went all over the country. When we finished picking the views, we did analysis, and we found there were basically three options. One, to keep quiet and do nothing, which is not possible politically, even on a wider scale at the national level. So we knew that keeping quiet was not going to be an option. And therefore the second option was remain inside, but keep active. And we knew that since the delegates had determined one path, if we remain inside and we continue being active, the fights would continue, the party will remain paralyzed. And we thought it would be very unfair to the new leadership and even to the delegates themselves who had made a decision. So we chose the last option to exit and give Honorable Patrick a chance to build the party around one strategy which they were agreed upon, because that would bring about stability, and they concentrate on building around a defense that would hopefully eventually oust the regime. And we were clear to them and said, if you're able to throw the regime out, through this civil disobedience, we would be available. You invite us and we can discuss how to manage power. And here we are now. Of course, they have not taken power through civil disobedience. We have not taken power through grassroots building structures. And therefore, none of us really should engage in any acrimony between us as opposition parties or even as different holders of different beliefs. We must keep building around what we believe in until we succeed. I hear accusations and counter-accusations. I don't have any intention of responding to the allegations that I hear until after they have gone through the process of managing it, because I would like to give them the benefit of doubt in spite of whatever allegations, but also in spite of what I know, because there are many things I know, but I cannot speak about things now. Why so? Because my hope is that FDC could survive in spite of all the things that they are going through. Because if they do survive, it helps. Because when one party is in turmoil, it affects us in a way which most people may not even be looking at. Right now, everybody would be focusing on FDC. But, we have got a population which is so frustrated. They've been waiting for change for a long time. They don't see it. And when they see us into this nature of strife, it's additional to the state of hopelessness in which they are plunged by the regime. So we don't want to add on to that. So there are two routes which they could take. One, to discuss those issues internally and resolve them. If they are not able to resolve them through negotiations, to organize a fair election which all sides would believe in, so that the moment the delegates choose and say, we believe these are authentic, what we have heard, because they must be hearing a lot of things, and choose which side they think should have the control of the party. And thereafter, they would have to manage the post-election issues. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula.
gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako